12th February 2023, during a live Sunday service, God used his servant Bishop Ndunda to prophesy on an impending plane crash due to mechanical problem. Listen to his words. This is from the Holy Spirit. Tunapaswa kuombea ndege zote ambazo zinapaa juu, because I see accident ya ndege heliport. Ndege zote ambazo zinapaa, from today tuombe the sky, kwenye anga, because kuna pepo wangetaka kufanya hiyo accident ya ndege na yona. Hii ndege ambayo naona ikianguka, naona wakipeana ripoti ya ndege wakisema ilikuwa na problem kidogo. It was like mechanical problem. I'm saying in the spirit. Wakati imeanguka na people are worried. Kwani kuna nini? Wanasema ilikuwa na shida, ilikuwa na shida. Kwa hivyo ningetaka tuiombee ama tuombe ya kwamba kitu kama hichi hakitafanyika. Naona ndege an aeroplane ambayo itaanguka na imepangwa ifanyike haraka. Kwa hivyo ikiwa tutasimama kwenye mwanya kama kanisa na tuisimamishe, tutakuwa tumesimamisha kifo. I see it in the spirit, in the name of Jesus. Oh Lord, tunaombea aviation, tunaombea ndege zote ambazo zinapaa juu kwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana ulinzi wako utakuweko kwenye watu wetu wote ambao wanasafiri na ndege, watu wote ambao wanatembea na ndege. Oh God, naomba Bwana ukawalinde. I pray, Father, that the Lord, this incident will be stopped in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. We don't want lose lives. Oh yes. Oh, hatutaki kupoteza maisha ya watu kupitia kwa accident ambayo inafanyika. Lord, I thank you and I bless your holy name in Jesus' name. Two people, a pilot and a passenger, sustained serious injuries after a light aircraft crashed while attempting to land in Kampia Samaki airstrip, Baringo County. The aircraft, which was from Narok, landed on a perimeter wall near Sendai Resort along the shores of Lake Baringo in a mid-morning accident. The injured were rushed to the Marigat Sub-County Hospital for treatment. Hapa asubuhi, hii ndege mnaona hapa nyuma iliweza kuanguka hapa, na the quick response ya machief na OCS wameweza kusecure the scene, na wenye kunini kwa ndege wamekimbishwa hospitali, na saa hii tunaelezwa wanapata nafuu.